Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Jenry und ich bringe euch die deutsche Sprache bei. Gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute lernen wir die Urzheit. Ja, du hast das richtig gehört, die Urzheit. Hello lovely viewers, welcome to another episode of German is Easy by Jenry, where I try to make the German language as simple and as easy as it can be. And today we'll be learning how to say the time in German language. How one can say the time in German language. But before we begin, let's look at these two timepiece that we have. There is world clock and there is wristwatch. So world clock auf Deutsch is Wanduhr. Die Wanduhr. And wristwatch auf Deutsch ist die Armbanduhr. Die Armbanduhr. And in the German language, when you want to ask somebody, what time is it? You say, wie spät ist es? Wie spät ist es? Also, ich verliere keine Zeit, fangen wir an. When we have a full hour, we put the word Uhr at the end of that hour. Here's an example. Es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. And in the case of an hour with minutes, you put the word Uhr this time between the hour and the minutes. Zum Beispiel, es ist 2 Uhr 16. Es ist 2 Uhr 16. Es ist 3 Uhr 25. Es ist 3 Uhr 25. Another way of telling the time is to use the word nach. Nach means past or after. This time you say the minutes first. Yeah, in this case you say the minutes first. Zum Beispiel, es ist 7 nach 10. Es ist 7 nach 10. Es ist 8 nach 12. Es ist 8 nach 12. And another way again is, if you have less than 30 minutes to the next hour, you can use the word vor. Zum Beispiel, for example, you say, es ist 10 vor 4. That's 10 before 4. Es ist 10 vor 4. Es ist 20 vor 4. Es ist 20 vor 4. Just like in the English language, you can also use quarter. And the word quarter in the Dutch language is known as viertel. Viertel. The way in English we say quarter past, in Dutch you can also say viertel nach oder viertel vor. So, hier ist ein Beispiel. Es ist viertel vor 9. Es ist viertel vor 9. Es ist viertel nach 6. Es ist viertel nach 6. In German, there's a little trick. It's a little tricky when you have 30 minutes left to the next hour. You use the word halb. Halb. In English, you have half past. So in German, you use the word halb. But in German, it's a little tricky. Yeah, you have to be very careful. But then you add the next hour. So here is an example. Es ist halb 9. So normally in English, you will say it is 8:30. But here you say es ist halb 9. That it is 30 minutes
before 9 instead. So it is 8:30. In English you will say it is 8:30. But in the German language you don't say es ist 7:30. You rather increase the other hour where it is going to. Es ist 8:30. So here you have to be very careful. Es ist 10:30. Es ist 10:30. The Germans also use the 24-hour system. If you see an hour greater than 12, which is the regular hour system, the 12-hour system, just subtract 12 to get the PM time. Zum Beispiel, es ist 13 Uhr, which simply means it is 1 PM in the regular time. Es ist 13 Uhr. Es ist 15 Uhr. Es ist 15 Uhr. Es ist 17:30 Uhr. Es ist 17:30 Uhr. Well, that is all for today, and I hope with this little explanation you'll be able to say the time in German language, or you'll be able to ask somebody what time is it in the German language. And I hope you enjoy this teaching. Please, if you really do, kindly go over to the subscribe button and click on the subscribe button so that whenever a new video is out, you'll be one of the first to be notified. Also, das war unsere German is Easy bei Genre Episode zum Thema die Urzeit. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet viel davon mitnehmen. Also, wenn ihr dieses Video gefallen habt und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen YouTube-Kanal und folge mir auf Facebook. Dann kannst du noch besser Deutsch lernen. Wenn du trotzdem noch eine Frage hast, dann frag mich gerne. Schreibe unten in den Kommentar. Ich freue mich über jede Nachricht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.